ka saka promotion code, ka danna apply, ka danna send to wallet, ka samu 800, ka danna withdraw and boom, kai tsaye kai withdrawing zuwa account bank. Assalamu alaikum warahmatullah masu biyan a wannan channel, barka sai kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyo zan na maka step by step yanda zaka samu 450 kai tsaye da zarar ka gama kallon wannan bidiyon, sannan zaka iya maimaita wannan process over and over again kana samun kuɗi online ta hanyar wannan method zan nuna maka a cikin wannan sabon bidiyo. Sai dai idan wannan shine farkon zuwa a wannan channel, kada ka manta ka mana subscribe a wannan channel, ka danna wannan bidiyon alamar like, sannan kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. A cikin wannan bidiyon wata hanya ce da zan nuna maka wadda zaka samu 450 instantly a cikin application na Brach, sannan kai withdrawal kai tsaye zuwa bankinka da zarar ka ƙara kallon wannan bidiyo. Kuma kada ka damu, zaka iya wannan idan kana a Nigeria, Algeria, Tanzania da duka sauran kasashen Africa. Saboda haka idan ka shirya, keep watching the video. Daga farko ka danna a link da ke description na wannan bidiyon, ka je kai downloading na application na Brach a Play Store ko kuma App Store idan kana amfani da Apple. Bayan ka kammala downloading, kai tsaye idan ka bude application din zai baka fuska kamar haka. Bayan ka danna continue, ka danna akan I am new to Brach, ka danna akan register with phone, kai tsaye zai kawo ka wannan wurin sai ka saka phone number da za ka register da ita a cikin wannan application na Brach. Bayan ka kammala saka phone number, automatically abin da za ka yi shine sai ka danna akan register new account. Bayan ka danna akan register new account, kai tsaye zai fara loading, ta inda bayan ya kammala loading zai kawo maka fuska ta inda zai turo maka OTP ko kuma zai turo maka code a cikin number wayar da ka saka. Saboda haka kai tsaye sai ka jira code din. To a yanzu mun jira gashi code din mu ya shiga har yayi verifying automatically, gashi yana verifying. Bayan ya kammala verifying, bam, zai kawo maka fuska kamar haka. Abu na farko da zaka yi bayan kawo wannan fuskar, idan ka duba a can sama za ka ga alamar hoton mutum, sai ka danna, kana dannawa sai ka danna akan profile, kana dannawa akan profile kai tsaye zai kawo maka wannan fuska ta inda za ka yi verifying na account naka. Saboda haka sai ka saka full name, ka saka date of birth, BBN, ka zaɓi gender, ka saka email address sai ka danna akan save. Automatically kai tsaye zai saving. Bayan ya kammala saving, kai tsaye za ka dawo zuwa home na wannan application, wato idan ka danna back zaka idan ka duba ana akan wallet sai ka danna akan phone wallet. Abinda zaka yi na gaba kenan, domin kuwa zaka saka kuɗi daga 300, abinda ya sama kana sakawa kai tsaye zaka samu 400 bonus kamar yadda zan nuna maka nan gaba a cikin wannan bidiyon. Saboda ka bayan ka danna ka maka wannan fuskar, za a zaɓi ka saka street address, ka saka city da state, duka ka kammala wannan. Bayan duka ka kammala saka waɗannan, to abinda za ka yi shine sai ka zo ka danna akan continue. Kana dannawa akan continue, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar ta inda za a buƙaci kai capture na selfie, sai ka danna akan capture selfie kai tsaye sai ka yi allow. Bayan ka danna allow, ka sake danna allow, kai tsaye zai kawo ka wannan fuskar ta inda za ka ɗauki hoto kai selfie a cikin wannan application. Bayan ka kammala selfie, za a buƙaci ka saka account number, sa'annan ka zaɓi suna na bankin ka wanda kai amfani da shi. Saboda haka sai ka zo ka zaɓi sunan bankin da kake amfani da shi kamar haka, sai ka danna akan continue. Kana dannawa akan continue, kai tsaye zaka ga an ce kamin kai fundin na wallet ɗinka, za a yi cikin na verification ɗinka kai tsaye cikin 'yan mintuna a yi verifying. To ni yanzu na verify na account ɗina, da haka zan danna akan wallet. Bayan na danna akan wallet, zan danna akan fund wallet. Ina dannawa akan fund wallet sai in zo in zaɓi fund with on account and bonus, ka tabbatar ka zaɓi wannan. Bayan na danna kai tsaye zai kawo wannan fuskar, in danna continue. Bayan na danna continue, kai tsaye zai kawo wannan fuskar, sai in danna akan allow access. Ina dannawa akan allow access sai in danna allow, in danna allow, in danna allow. Ina danna allow, kai tsaye zai fara working. Bayan ya kammala wannan working, yayi satin, kai tsaye fuskar da zai bani ita ce wannan.
Bayan ya bani wannan fuskar sai in yi zaɓe na account, sai in danna akan bank transfer, tunda ni bank transfer nake so in amfani da shi, sai in danna akan confirm funding. Ina danna akan confirm, kai tsaye za a bani account number gashi kamar haka, sai in yi copy na wannan account number da nake so in yi amfani da ita. Kai tsaye zan je in transfer na kuɗi a cikin wannan application domin samun bonus. Saboda kai tsaye na zo zan yi transfer, saboda haka na zo abinda zan yi shine yanzu zan yi transfer, gashi na saka 400, zan yi transfer na kimanin 400, zaka iya yin 300 ko abin da ya kai haka, amma ni zan saka 400. Bayan na saka 400 kai tsaye gashi zan yi confirming na transfer, in je in yi transfer kuɗi a cikin wannan application na Brach. Saboda haka zan zaɓi application ɗina Wema. Yanzu haka dai kai tsaye na kammala transfer, na dawo a cikin account ɗina, amma kuɗin ba su shiga ba, za mu ɗan jira kaɗan. Saboda haka yanzu ma kuɗin sun riga an yi debating ɗinsu. Idan ka duba ma yanzu za ka ga cewa ga kuɗin sun shigo 400. Saboda haka kai tsaye yanzu abin da zan yi shine sai in zo in danna akan invite. Ina dannawa akan invite, idan ka duba za ka ga inda ka saka enter a promotion code, sai ka danna a nan. So sai ka yi amfani na code da zan aje maka akan wannan screen. Ni kuma zan yi amfani da code da nake da shi a cikin WhatsApp nawa, wato code na wani. Saboda haka kai tsaye zan zo in saka wannan code kamar haka. Ina kammala saka wannan code kamar yadda kake gani akan screen, sai in danna akan apply code. Ina dannawa akan apply code, zai yi loading. Bayan ya kammala loading kaɗan, kai tsaye za ka ga you have successfully applied a promotion code. Da zan danna akan review your bonus, na danna akan review your bonus, kai tsaye za ka ga cewa an bani 400 free a cikin wannan application, 400 bonus na wannan deposit da na yi na kuɗi kamar haka. This is wow and super simple. To abinda za ka yi kenan ka samu kuɗi da wannan application na Brach instantly. To a yanzu kai tsaye zan koma baya a cikin application nawa. Idan ka duba a can sama za ka ga inda aka saka claim. Saboda ka kai tsaye zan danna akan claim, sai in claiming na 450. Dama suna bada naira 50 idan ka yi depositing ta hanyar transfer ko bank account. Saboda ka sai in danna send to wallet. Ina dannawa akan send to wallet, kai tsaye bayan ya kammala wannan processing za ka ga cewa kuɗina sun koma 850 a cikin wannan application na wannan bonus da na samu. Very simple. To abin da za a yi shine, idan ka duba ga 400 da na saka nan, ga waɗanda aka bani nan bonus 450. Saboda kai tsaye danna akan withdraw. Bayan na danna akan withdraw, ga banki na nan da na saka. Saboda haka sai in saka amount, kuɗi na 850 ne, zan saka 850, sai in danna akan continue, ko kuma zan iya saka payment description, amma wannan ba dole bane, zaka saka duka abin da kaga dama. Saboda haka ni zan saka transportation, sai in danna akan continue. Ina dannawa akan continue, kai tsaye za ka ga the withdrawal is complete. Withdraw ɗina yayi complete, sannan kuɗi na sun shiga a cikin account na successful. Idan ka duba yanzu haka an cire waɗannan kuɗaɗen, yanzu haka har alert ya shigo a cikin account. In ka duba ga kuɗaɗen mu nan kamar yadda muka yi withdrawal 850, kai tsaye sun shigo a cikin. Yanda za ka yi amfani da Brach kenan ka samu waɗannan kuɗaɗen kamar yadda nuna maka, nima na samu a cikin ƙanƙanin lokaci, cikin waɗannan 'yan mintunan, kuma ka yi withdraw kai tsaye instantly zuwa bank account naka ba tare da ɓata lokaci ba. Kawai abin da za ka yi kenan ka saka promotion code da na baka a description na wannan bidiyon. Kana sakawa za su baka wannan bonus ɗin. Ya danganta, wasu suna ba da bonus na 450, ya danganta ga kowane abin da suka baka. Sa'annan kai ma za ka iya copy na naka link, kai inviting na friend naka, duka friend naka wanda ya danna yayi, idan yayi za a bashi bonus, kuma kai ma za a baka bonus na 400 a cikin wannan application. Kaga it is super simple, hanya da zaka samu kuɗi da ita over and over again cikin kankanin lokaci. Kawai idan kana so ka inviting, sai ka je ka danna akan invite. Kana dannawa akan invite zai baka wannan fuskar, zaka ga ainihin promotion code naka nan. Duka wanda ka kwafa ka tura mishi, idan ya register ya je ya saka, to kai tsaye za su bashi wannan bonus din, kuma kai ma za su baka wannan bonus. Sai dai abin da ya kamata ka lura da shi shine, wannan kuɗin ba a saka shi dole sai ka depositin na kuɗi. Idan baka depositin din akalla 300 ba a ciki, to wannan promotion code din ko ka saka ba zai yi ba.
sa'annan zaka iya sawa ka ga basu baka bonus din ba a daidai lokacin da ka saka kamar yadda suka bani yanzu, to zaka yi dan jira na dan wani lokaci irin 'yan mintuna haka ko kuma dai irin 24 hours insha Allah za su saka maka kuɗin kuma zaka yi withdrawal kai tsaye. Duka ana maka ƙarshen wannan bidiyon. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon kada ka manta ka mana subscribe a wannan channel, sannan ka danna wannan bidiyon alamar like kai share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki.